Namaste for all. Now I am going to do my presentation on myths and facts of mental health. There are so many myths or blind beliefs goes over about the mental health, as well as people. Most of the people, this myths makes them to mislead the people. Myths mislead the people. So most of the people didn't understand the real fact of mental health. So here I have gone through the myths and real facts of mental health. The main objectives of this study is to explain the myths and taboos of mental health problems to my students, and to make the students to realize the real facts of mental health problems. I want to explain my students myths and taboos. What are all the facts? What are all the myths or blind belief or taboos are going on in people's mouth about the mental health problems, and to make them to realize about the real facts, what are the real reason behind the mental health problems is my main objectives. Then the outcomes. Students enable to, once the session is over, students can able to understand the myths of a mental health problem. What all the myths are there related to mental health problem, and they realize that the real facts of mental health problems. Once they realize the mental health problems, they will spread the knowledge to the society also, the real facts of mental health, and they will give up, and they will spread the knowledge to to the society as well as about the problems behind the myths of mental health problem. Then let's see the first mental health myths and facts. About the first one, you see, most of the people believe that the children don't experience mental health problems. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ ಬಿಲೀಫ್, or that is a blind belief. But the real fact is that even very young children may show early warning signs of mental health concerns. See, even very young children also possesses the mental health problems. They will also get to see autism and pervasive developmental disorders like ADHD and learning disabilities. Learning disabilities is not a mental health problem, but mental health problems comes to the children also. So ADHD, autism, these are all the mental health problems comes for the students itself, comes for the children itself in a very early age. And these mental health problems are often clinically diagnosable. So doctors or psychologists can easily identify this disorder and can be a product of interactions of, see, there may be a reasons because of biological, psychological and social factors, they will get these problems. So children also will get the problem. That is a real fact. And half of all mental health disorders are shows first signs before a person turns into a 14 years old. See, half of, in the sense of 15% of 50% of mental health disorders are turns in children itself, when they turns before 14 years old. Before 14 years old itself, so most of the mental health disorders occur in children's. And the 3/4 of mental health disorders begin before 24 years old, after their teenagers occurs, or after or before their 24 years, after or before the teenagers also occurs. So most of the disorders are occur children also. 50% of the disorders occur for the children also. So that is a real factor. Then the second myth is, see, people with mental health problems are violent and unpredictable. Can't able to predict how they are in the future, or what they do in the next situation. Most of the people think that most of the people who are abnormal or who are suffering from the mental health problems are violent. ತುಂಬ ಜನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೂರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್, ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್.
it keep on changes from time to time. Yes, some kinds of behavior is unpredictable. See, the real fact is that the vast majority of the people with mental problems are no more likely to be violent. Majority of the people who are suffering from the mental problems, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೂರಿಗಳಲ್ಲ, ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ವೈಲೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರವ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೈಲೆಂಟ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೈಲೆಂಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್. They will keep in a more silent itself. Most of the people are depressed patients and mood disorders are, they are in a silent mood itself. So only 3 to 5% people are violent. ಬರೇ 3-5% ಜನ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೂರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಅಥವಾ ಉನ್ಮಾದ ವಿಷಾದ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಲುವವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 3-5% ಜನರು ಮಾತ್ರ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ attributed individuals living in the serious mental illness or major kinds of mental illness. Those who are suffering from major kinds of mental illness or a serious kind of mental illness such as schizophrenia or antisocial personality disorder or attention-seeking personality disorder, some kinds of personality disorder, and DID in the sense dissociative identity disorder, they are violent. So when compared to this, except this, most of the persons who are suffering from the mental problems are not violent. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಿತ ಮನೋರೋಗ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೈಲೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ವೈಲೆಂಟ್, 3-5%. So the next myth is people with mental health needs, even those who are managing their mental illness, cannot tolerate the stress of holding down a job. Most of the people think that, see, this is the worst thing, the people thinking that, see, people with mental health needs, people with mental health disorder needs, even those who are managing their mental illness, they can't able to those who are suffering from mental illness, they can't able to tolerate the stress of holding a job. For them, it is difficult to hold a job or managing a job, or they can't able to function well in a job. ತುಂಬ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮಿತ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಜಾಬ್ or they can't able to achieve the success in a job. But the fact is that people with mental health problems are just as productive as other employees. They are like other employees, they can able to function well in a well manner. They are also productive. They can able to function in a well manner. They are productive. They are a very talented one. See, people with mental disorder, ಈ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಥರನೇ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕೂಡ ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಥರನೇ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಟು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಚಾಣಕ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Employers who hire people with mental health problems report good attendance. See, even though they have a mental health problems, they report good attendance. They are not keep on absenting or keep on escaping from the job. They are not keep on absenting or keep on escaping from the jobs. They are presenting for the job daily. So see, people with mental health problems report good attendance. They have a good attendance. They are daily attending to the job. Sometimes only for a few reasons, few genuine reasons, they may get absent. And punctuality, they will maintain the punctuality. On time they will reach to the workplace, and on time they will exit from the workplace also. They are punctual, they are on time to the job, as well as motivations also available. Inside also they will get internal motivations as well as the external, they will accept the external motivations. Wherever ಯಾರೇ
ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. Good work, they can able to work in a good manner as other employees, and job tenure on par with a greater than the other employees. See, they are also achieve the job, they are also makes achievements in the job greater than other employees. When compared to other employees, they will achieve more in the jobs. Most of the most of the cases are there, most of the history is also there. Most of the studies have shown that they can able to function in a well manner when compared to other employees. ತುಂಬಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲೋರು ಉಳಿದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. Then myth says that another one, third one, the personality weakness or character flaws cause mental health problems. People with the mental health problems can snap out of it if they try hard enough. The personality weakness and the ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ weakness ಇರ್ತದಲ್ಲ, one myth, personality weakness or character flaws cause mental health problems. People with mental health problems can snap out of it if they try hard enough. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ mental health problems. Most of the people think that if they are weak in a if they have a weak personality or a very bad character, that is the reason for a mental health problem. And if the person try hard, they can easily tackle these kinds of problems, and they will be mentally health. They can maintain the mental healthness, mental healthy people. They can become a mentally healthy people. Most of the people misbelieve that, or blindly believe that this is the only reason for the mental health problems. Personality weakness, those who are weak in their personality development and their character is also weak. If their character is also weak, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುಣನಡತೆಯು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಬಂದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ and character, because these two are main causes for the mental health problems. But it is absolutely wrong. The fact that mental health problems have nothing to do with being lazy or weak, and many people need help to get better. Many factors contribute to mental health problems. Mental health problems have nothing to do with being lazy. The mental health problems, in the sense, it is not laziness or being personality weakness. So lazy or being weak, it is not reason for it. Is not these two factors does not cause the mental health problems. So these two factors nothing to do with the lazy and weakness, nothing to do with the mental health problems. So many people need little more help, just mild level of help to get better, and they can, if the mild level of help we will give, they will achieve more. So many factors contribute to ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವರ ಆಲಸ್ಯತನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಲವು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಮೋರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್. ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವರಾಗ್ತಾರೆ. Many factors contribute to mental health problems. There are so many factors are there, so many causes are there, which will causes the people to mental health problems. Because of that, people will become mentally unhealthy. So these problems are include
ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ. See, biological factors is nothing but such as genes which are the inherited factors, and physical illness in the sense ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ, some of the physical illness, serious kinds of illness also causes the mental health problems. Because of that they will become upset and they will become depressed. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ದೈಹಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ. ದೆನ್ ಇಂಜುರಿ, ಗಾಯಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಗಾಯಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ accident they may lose their 2 legs, that causes depressions. So brain chemistry in the sense of brain chemicals, chemical levels in the sense of neurotransmitter functions, if there is an imbalance in the imbalances happens in the neurotransmitter, that causes the problem. See, brain chemistry ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಸಮತೋಲನ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ such as a trauma or a history of abuse. Life experiences means life experience. If the person experiences in his life very bad kinds of experiences, either trauma in the sense very bitter kind of experiences, or any accidents happens, or if a loss of someone, or a history of abuse, physical abuse or sexual abuse, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅನುಭವಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ mental health problems. If there is a family history, if the family also experiences the mental health problems, that will be inherited to their child. So this is also the another factor, another real fact for the mental health problems. Okay. One more myth now. There is no hope for people with mental health problems. Once a friend or family member develops mental health problems, he or she will never recover from this problem. This is a myth. This is a misbelief that people think that if once they get any kinds of mental problems, doctor or physician can't give hope for them to, or they can't able to overcome from the problems. It is really a misbelief of the people. Once a person will get the mental illness or mental kind of problems, mental health problems, they can able to overcome from those problems. This is the main thing. But this is a myth. They can't able to overcome their problem. They have to be in the lifelong process. It's a mental health problems once they occur for their friend or for family or any or a person. It's a lifelong processes. They will not get cured. This is a main myth. But the facts that the real condition is that most of the studies show that people with mental health problems get better and many recovery completely. See, once they get complete recovery or complete care, they will get complete recovery. They can able to overcome the problems. Recovery is nothing but refers to the process in which people are able to live, work, learn and participate fully in their communities. They can able to, once they recover from these problems, they can able to function well with it, and they can live with it. They can able to live, work and learn. They can able to learn new things and work with the people, work with the other people and participate fully. They can able to participate with other people also. So there is a recovery science also there. So ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ರಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೈಜತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿವ್. ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರೆ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. Then there are treatments. See, this helps them to recover from the problems or overcome from their mental health problems. See, there are more treatments are there, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ are there, ಸೇವೆಗಳಿದೆ. And the community support, once they get a community support or a social support from their friends, family or their neighbors, these kinds of social support makes them to overcome from their mental health problems. ಒಂದು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ಯಾನ್ ಅಬೌವ್ ಬಿಫೋರ್, ಮೊದಲಿಗಿಂತನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ, ಮೊದಲಿಗಿಂತನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. So the next one myth is therapy and self-help are a waste of time. Why bother when you can just take a pill? See, this is the most misbelief, one of the most dangerous misbelief, that people think that therapy and self-care will not do anything else. It's a waste of time. Only the pills will cure their problems. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥೆರಪಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ, ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಸ್ವಸಹಾಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥೆರಪಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಬರೀ ಸಮಯವನ್ನು ದುಂದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್, ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಸಮಯವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸಹಾಯದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಯವೇ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಮಯವೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಯವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ವೈ ಬಾದರ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪಿಲ್, ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯೂರ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ think that pills or a tablet or a medicines will cure their all kinds of mental health problems. ಬರೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ treatment for mental health problems varies depending on the individual. See, one individual wants a medications, but in other conditions, in other extent, some individual wants for some cases, some individual wants a real therapy, psychotherapy, and other kinds of self-help kinds of therapies. So treatment for mental health problems varies depends upon the individuals problems. Most of the people doesn't have the same kind of problems. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ತರದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರವರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ based on their mental health problems, treatment has to be given. So treatment varies from individual to individual based on their mental health problems. So this also include medications.
therapy, or both. Some kinds of mental health problems needs medications or medicines and therapy, and or both, or some other kinds of mental health problems needs a psychotherapy or self-help or a counseling, or some kinds of mental health problems needs both medicines also as well as a therapy also needs. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದ್ದು ಅಥವಾ ಔಷಧವೇ ಸೂಟ್ ಆಗುವುದು, ಔಷಧವೇ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಔಷಧವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಆಯಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಂತರದ್ದು, ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. if they get enough support during their healing during their recovery time, they can able to overcome from their problems most easily. Once they get enough support from the other people, they can recover from the recovery process also most easily happens. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರಿಕವರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ದೆನ್ one more myth is that I can't do anything for a person with the mental health problem. Most of the people think that it is a misbelief. It is a wrong perceptions also. Not only a wrong perception, it's a myth. It's a just myths. ಇದು ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ದೆಮ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಈವನ್ ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. So most of the people think that mental health problem is a more major case of the problem. So with that kind of person, we can't able to do anything else. ಒಂದು ಸಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ friends and the loved ones can make a big difference. Once they get the friends and loved ones supports, it will make a big difference in the mental health problems people. So only 44% of the adults with the diagnosable mental health problems, 44% of the people with adults, they have diagnosed as a mental health problems, and less than 20% of children and adolescents receive needed treatment. Once they get the needed treatment, it will help them to overcome the problems easily, overcomes from the this one mental health problems most easily. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರು, ಆಪ್ತರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ 44% adults with the diagnosable mental health problems, ಅಂದರೆ 44 ಜನ ತಾರುಣ್ಯ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸೇಬಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಅವರು and less than 20% of children and adults receive needed treatment. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕನೇ they can able to recover from the problems. So this makes them to recover from the problems, overcome the problems. And one more thing, in that itself, Bax says friends and family can be important influences to help someone get the treatment and services they need by friends and family. Once a friend, friend in need and a friend indeed. There is one line is the quotation is there. ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Those who have a mental health problems, once they get the help from the
Friends and family, they can be important influences, they can make an influences on their help someone, those who suffer from the mental health problems, and they get the treatment by them itself. See, they are the treatment, because once they get the better support from them, that is itself the best treatment and services they need by. So if these people will give the treatment need by reaching out and letting them know you are available to them, available to help, available to help. If the friends are reaching out and letting them to know, no, you are available to help. If the friends are very reaching to the time, reach friends with the time, reaching the mental health problems patient with the time, and letting them to know available, if they are available for them to help in any way, they can easily recover from the problems. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೆಳೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. And learning and sharing the facts about mental health, especially if you hear something that it is not something that is not true. Learning and sharing some of the facts, if you share some facts about the mental health problem, especially if you hear something that is not true, once you will get the real fact about the mental health problems, that is also helpful for you to overcome the problems. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಿಜವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. Then treating them with respect. We have to, not only we have to, the counselor or the doctor's physician has to have to treat the patient with the respect in a friendly manner. They have to respect the patient. They must not torture them. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. They have to look after the patient in a respectful manner, just as you would anyone else, just as you would do anyone else, just as we do for anyone else. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟಿಗೂ, ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಲ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. We have to show enough love and affection for them, and refusing to define them by their diagnosis or using labels such as crazy. Refusing to define them by their diagnosis or using labels such as crazy. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದೆಮ್ ಬೈ ದೇರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ it is just you have to avoid to define the problems once the what the patient has. So if you refuse it, then it is easy, it will help the patient to overcome from the problems. And using labels such as crazy, if you are so crazy with the people, crazy with the mental health problems people, they will be more happy. Then one more myth: prevention doesn't work. It is impossible to prevent mental illness. See, most of the people misbelieve that they have they have taken in a wrong manner that prevention is not at all possible for the mental illnesses. So before once the problems, mental health problems occur, before it becomes a dangerous, prevention is not at all possible. Most of the people think. But the fact that prevention is better than cure, prevention is possible. The prevention of mental, emotional, and behavioral disorders focus on addressing known risk factors such as exposure to trauma that can affect the chances that children, youth, and young adults
will develop mental health problems. They see we can able to prevent mental conditions, mental or emotional or behavioral disorders. These kinds of problems focuses on addressing now risk factors. See, once we can prevent this risk factors, these are all the risk factors. This causes the mental problems, mental, emotional, and behavioral disorders. Focuses on addressing the noun risk factors such as, see, noun risk factors. These are all the factors. See, exposure to a trauma in the sense of exposure to a big shock or big shock moments. If we prevent this one, exposure, if we prevent the person exposing to the trauma, we can prevent them from these kinds of the problems, mental, emotional, and behavioral problems, behavioral disorders problems, in the sense mental health problems. So then that can affect the chances that children, not only the children, youth, young adults will develop mental health problems because of once they exposure to this trauma, that will affect them. And there is also chances that the young adults and youths and children will get the mental health problems. Not only these kinds of problems, mental, emotional, behavioral disorders also occur. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಗಾಯ ಆದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಮಾಡುವುದ, ಗಾಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಾಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಬರದ ಹಾಗೇನೆ ತಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ, ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನೈಜತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೋಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೌನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. that can affect the chances that ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ well-being of children and youth leads to. So promoting, once we promote a social and emotional well-being, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತರುಣರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಯೂತ್, that will helpful to higher overall productivity. It will increase the overall productivity in any institution, in the overall productivity, in the overall things. ಸೊ ಅವರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಟರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇಯರ್ intellectual capacity also. Because of this, that will improve their educational outcomes also, better educational outcomes. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಲೋವರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಮೋಷನಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್, ಎಮೋಷನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಒನ್. See, once a social and emotional support they will get, this will decrease the crime rates also. They will this will possible to make the emotional well-being. This will emotional balances also. With this will maintain the emotional balances. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರೂರತನದ ವರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ದೆನ್ ಲೋವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ this
social and emotional well-being, our health risk also get lower. We will not get any health problems, lower healthcare costs. We will not get enough unhealthy problems. Because of that, we will not give a cost for or we may not give a enough. We may not get or we may not spend enough money for the money for our healthcare. So because we got our social and emotional support, ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್. So we will not get any diseases. Improved family life, even we will get well adjusted with our family members. There will not quarrel happens with our family members. Improved family life, because we will get the support from our family also. Social and emotional health, emotional well-being makes these are all the changes. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬಹುದು. Then the references, I had referred these two sites, https www.mentalhealth.gov.bar/basics mental health myths and facts, and www.dictionary.com browse mental hygiene. Then thank you for all, one and all, who have listened this, who have attended the sessions. Thanks. I will stop my session here itself. Thanks, one and all.